Abraham Gutiérrez, soy del equipo de GT Racing 1612 y pues en este año nos tocó correr la carrera más grande del año de 1600 y fue en Laughlin, Nevada, Snow Rachel the River. Sabíamos que iba a ser complicado, el año pasado calificamos en la posición novena. Este año ya veníamos un poco más preparados, con la pista más preparada. La practicamos en la vuelta de práctica, la grabé con el celular para antes de arrancar porque pues eran demasiados carros. Pues fue un poco, la verdad que nos sorprendió porque en el video sí hice una calificada buena, pero pues tuve 3 errores, entonces yo pensaba que la verdad iba a estar cómodo entre los primeros 4 porque ya que el primero arranca solo por 30 segundos y después arrancan de 3 en 3. A formar, siempre es un poco nervioso, pues un poco de ansiedad la verdad antes de arrancar, pero pues ya cuando te dan el banderazo pues todo se te olvida y ahora sí no queda más que sacar la chamba. Fuimos el primer carro en toda la carrera, primero físico, igual perdimos por 19 segundos el sábado, pero pues el carro en sí nunca nos pasó por la cuestión de la separación de la arrancada. Me sentí bien, la verdad, pensé que iba a estar un poco más cerrado, pero pues 19 segundos en realidad no es mucho y sabíamos que el domingo teníamos otro día. La verdad se siente, pues es un orgullo para todo el equipo. No solo para el equipo, para mi familia, sino para siento que todo Mexicali. Logramos obtener el primero y Calochi Robles quedó en segundo. La verdad yo hablando con él después de la carrera, pues, los dos igual de felices. Yo le dije que yo estaba contento con el primero y el segundo, con que la victoria se viniera a Mexicali. Pues la verdad que es algo muy bonito, ya que Rachel the River pues, se pudiera considerar el Super Bowl para los 16's. Es la carrera que todo el año todos los corredores de 1600 esperan. Ahí es donde se juntan los mejores de todas las ligas y pues ahora sí que ya no cualquiera gana ahí. Y pues ya tenemos el primero y ya nos dio buen sabor de boca, así que ahora buscaremos otras victorias en los años que vienen. Viva México, gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo por felicitarnos, porque esto es un orgullo para todo Mexicali y esperemos poder pues, seguir con estas victorias en los años que entran y echarle más ganas aún.